ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ CERB ਰੋਲ ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਬਰੁਕਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦਸਤਖਤ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਚੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਖਰੀਦੋ। ਸਥਾਨਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਨੀਰ ਲਓ, ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੌਬਸਟਰ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। First of all, we are creating the fish harvesters benefit. If you're expecting a 25% drop in income this season, you'll get support to cover 75% of your losses, up to about $10,000. And as a reminder, if you qualify for the Canada Emergency Wage Subsidy instead, remember that we'll be extending it beyond June. We're also introducing additional non-repayable grants of up to $10,000 for fish harvesters who own their own business and need support to bridge to better times. And for workers who are worried about next year, we will change employment insurance rules so that fish harvesters can apply for EI benefits based on the earnings of previous years. This all builds on the investments we've made for fish and seafood processors. And for farmers and aquaculture fisheries, we're also launching a $100 million Agriculture and Food Business Solutions Fund through Farm Credit Canada. This is yet another option to help agri-food companies facing unexpected financial strain. Whether you're a fisher, a food processor, or a farmer, we've got your back. And I know all Canadians do too. And everyone who wants to show their support, buy Canadian. Pick up some Canadian cheese to help out a local dairy farmer. Have a fish fry or buy Canadian lobster. Not only will it taste great, but it'll help the people who keep putting food on our plates. ਟਰੂਡੋ ਨੇ CERB ਰੋਲ ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CERB ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ CERB ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। I think people remember well the job numbers that came out just last week that showed that millions of Canadians have lost their jobs. We made the choice as a government from the very beginning that we would help those millions of Canadians. And getting that help to 99% of the Canadians who needed it quickly and rapidly, if it meant even accepting that 1 or 2% might make fraudulent claims, was the choice that we gladly made. We needed to get help to Canadians immediately, and that's what we did. If we had asked the public service to perform background checks on everyone applying for the CERB, we'd still be waiting to get those checks out. And people needed that money
Now they needed that money last month when we delivered it. So saying, we have put in strong measures to ensure that anyone who is trying to defraud the system will get caught and there will be consequences. But that was not our priority. Our priority was helping people immediately, and the fraud measures will kick in the coming months. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਟਵਾ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਰਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਟਵਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। I want to end today by recognizing that the May-long weekend is coming up. It'll be different than normal because lots of places, including our national parks, are still closed. But this isn't forever. Canadians have been doing the right things these past many weeks, and that's why we can announce today some good news for the weeks ahead. As of the beginning of June, some national parks will be partially reopening so that people in the area can use trails and green spaces where physical distancing is possible. Getting fresh air is important, but we all have to be responsible about it. We have to be prepared to make adjustments as needed. ਉਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਬਰੁਕਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਪਬ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਭ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਲਾਂਚ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਬਰੁਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਡੇ ਕੇਅਰਜ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਬਾਰ, ਪਬਸ, ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਅਤੇ ਕੈਫੇ 11 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। Today, I am pleased to announce that thanks to your efforts, we are proceeding with Stage 1 of Alberta's relaunch strategy. On the advice of our public health officials, we will be taking a gradual regional approach to reopening for certain activities that require greater physical proximity. Dr. Hinshaw has flagged 2 specific areas, Calgary and Brooks, where we continue to see a disproportionate number of cases. Together, they account for 3/4 of our current cases of COVID-19 and hospitalizations. As such, we've accepted the Chief Medical Officer's advice to have a slightly slower, phased relaunch in those 2 communities. This is consistent with the regional approach that we said might be required when we first announced our relaunch plan a couple of weeks ago. So starting tomorrow, a wide array of businesses and facilities will be able to reopen in most of Alberta, including retail businesses like clothing, furniture and bookstores, along with all vendors at farmers markets, hairstyling and barber shops, museums and art galleries, more scheduled surgeries, dental procedures, physiotherapy, chiropractic, optometry and similar services, and daycares and out-of-school care and day camps, including summer school with limits on occupancy. Restaurants, cafes, pubs and bars with seating at 50% of their legal capacity. Post-secondary institutions will have more flexibility for course delivery, including in-person or in combination with online learning. And places of worship may reopen their doors, including for funerals, under strict guidelines. The lifting of these restrictions is in addition to those announced at the beginning of the month, which included
the reopening of golf courses, boat launches, and private and municipal parks, sports fields, outdoor courts, as well as playgrounds, and the resumption of scheduled non-urgent surgeries, along with services provided by some regulated health professions as long as they follow approved guidelines from their professional colleges, like the dentists. And the reopening of provincial campgrounds with some restrictions, including for overnight camping at some parks starting June the 1st and most others by June the 15th. In Calgary and Brooks, these initial restrictions were also lifted and will remain lifted, but the complete Stage 1 relaunch will be phased in over a 2-week period. Starting tomorrow, Calgary and Brooks will join the rest of the province, allowing the following to operate under public health guidelines: retail businesses like clothing, furniture, and bookstores, all vendors at farmers markets, museums and art galleries, as well as daycares and out-of-school care with limits on occupancy. Then, starting 11 days from now, starting May 25th, hairstyling and barber shops will be able to reopen, along with cafes, restaurants, pubs, and bars at 50% capacity. And then finally, on June the 1st, the remainder of the Stage 1 reopenings may occur in Calgary and Brooks, including day camps, including summer school with limits on occupancy, post-secondary institutions for in-person or combined online course delivery, and places of worship, including funerals, again, under the guidelines. These businesses and organizations will have a little extra time to prepare for safe reopening, while our public health experts continue to monitor the data in those communities. Detailed information and guidance for businesses, nonprofit groups, municipalities, and individuals on how to safely resume all of these activities is available on the Alberta Biz Connect website. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 14 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 15 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2392 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 878, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1149, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 126, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 181 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 58 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 135 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 58 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1885 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 79% ਹੈ। So today we have an additional 15 new people who have tested positive for COVID-19 in British Columbia, bringing our total to 2,392 people who have tested positive in the province. That includes 878 in the Vancouver Coastal Health Region, 1,149 in the Fraser Health Region, 126 people on Vancouver Island Health Region, 181 people in the Interior Health Region, and 58 people in Northern Health. We continue to have active outbreaks in our healthcare system, including 15 in long-term care and assisted living and 4 in acute care, although today one of our outbreaks has been declared over, and that's at the MSA Rehab Unit or the Worthington Pavilion in Fraser Health. We have now 500 cases related to those outbreaks in our healthcare system, including 309 residents who have tested positive and 191 staff. We have no new community outbreaks to report, and the number that we're dealing with continue to be managed. Although it's good news again. The Superior Poultry order that required that facility to close has been rescinded, and the plant has reopened with health and safety protocols in place to protect the workers in that plant. So we now have 372 active cases in the province, across the province, and of those we have 58 people who are in hospital and 12 now in critical care or ICU. We have, unfortunately, an additional 3 deaths to report today, bringing our total number of people who have died from COVID-19 in British Columbia to 135.
and our condolences go to the families of the people who have been affected again with this disease. We have 1,885 people who have tested positive who've now fully recovered. As people are aware, we are coming up to our phase 2, and with our continued low level of transmission in the community, we need to be cautious and careful as we're moving into the next phase of our outbreak, our pandemic here in British Columbia. And I wanted to talk a little bit about how we will be monitoring that. We will be watching very carefully, and we've talked about the need to be thoughtful and slow, and part of our role in public health will be monitoring the number of new cases, and in particular numbers of people who aren't linked to known cases or outbreaks in our community, and that will be very important. And we will be progressing slowly. As we know, the incubation period for this virus is 14 days. So it will take us the next 14 to 28 days to understand the impact of the measures that we're taking in the coming week. So I want that as a caution for people to know that we will not be moving into the next phase until we are confident that the measures we've taken so far have not resulted in a dramatic increase or dramatic increase in transmission in the community. ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ 150 ਪੈਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 604 780 2573 ਜਾਂ 604 537 1440 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर हैल्थ कैनेडा वालों मंजूर किए गए चीन के बने मास्क बारे अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वालों जाली होने संबंधी वार्निंग जारी कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मास्क असल में शंघाई के देसांग कंपनी वालों तैयार किए जाने वाले मैडिकल ग्रेड N95 मास्क की नकल हैं, पर कैनेडा वालों इन्हों मंजूरी दे दी गई है। इत्थे ही बस नहीं, ये मास्क अमेरिका के कुछ फ्रंटलाइन वर्करस नूं भी वंडे जा चुके हैं। ये वखरे चीनी मास्क मेकर नूं भी हैल्थ कैनेडा वालों लाइसेंस दिता जा चुका है, पर अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वालों इस कंपनी नूं भी लाइसेंस नहीं दिता गया। द गुआंगडॉड
ਗੋਲਡਨ ਲੀਵਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 65 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਬਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਜ਼, ਕੋਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਬਰ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਟੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਡ ਰੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਬਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਐਕਸਐਲ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਬਰ ਈਸਟ ਕੋਰੀਅਰਜ਼ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਉਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰੀਅਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੈਟਸੂਐਟਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਚੀਫਸ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ BC ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲੌਕੇਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਚੀਫਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸਟਲ ਗੈਸ ਲਿੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੀਫਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਸੀ ਤੇ 2 ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰੋਗ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਂਥਨੀ ਤੇ 2 ਪਾਸੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। Oh, I think they should open the schools, absolutely. I think they should, and it's had very little impact on young people. And I think that if you're an instructor, if you're a teacher, a professor, and you're over a certain age, like let's say 65, or maybe even if you want to be conservative, 60, perhaps you want to stay out for a little while longer. But I think you should absolutely open the schools. Our country's got to get back, and it's got to get back as soon as possible. And I don't consider our country coming back if the schools are closed. You know, it's just, to me, it's not an acceptable answer, especially when it comes to schools. The only thing that would be acceptable, as I said, is professors, teachers, etc.
over a certain age. I think they ought to take it easy for another few weeks, 5 weeks, 4 weeks, who knows, whatever it may be. Okay? If there's any companies that got loans that they weren't entitled to, we'll go after them very seriously. He wants to play all sides of the equation. I think we're going to have a tremendous fourth quarter. I think we're going to have a transitional third quarter. And I think we're going to have a phenomenal next year. I feel that we are going to have a country that's ready to absolutely have one of its best years. I haven't seen Mike Pence, and I miss him, but he was in the room with somebody that tested positive, and he did not test positive. He tested the opposite. He's in good shape, but I guess we said for a little while we'll stay apart because you don't know what happens with this very crazy and horrible disease. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਣਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਨੇ COVID-19 ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ COVID-19 ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਆਤਵਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 2020 ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। Members of the subcommittee, I am Dr. Rick Bright, a career public servant and a scientist who has spent 25 years of my career focused on addressing pandemic outbreaks. I have a bachelor's degree in biology and physical sciences and a PhD in immunology and molecular pathogenesis. I've led teams of scientists developing drugs, vaccines, and diagnostics in government, private industry, and for nonprofit organizations. I'm here today in my private capacity. The views are my own and not those of the Department of Health and Human Services. I joined BARDA in 2010, and for the last 3.5 years, until April 21st of this year, I had the privilege of serving as its director. BARDA partners with private industry and others in governments to address national health security threats. Today, the world is confronting a public health emergency unlike any we've seen in over a century. We are facing a highly transmissible and deadly virus which not only claims lives but also disrupts the very foundations of our society. The American healthcare system is being taxed to the limit. Our economy is spiraling downward, and our population is being paralyzed by fear stemming from a lack of a coordinated response and a dearth of accurate, clear communication about the path forward. Americans yearn to get back to work, to open their businesses, and to provide for their families. I get that. However, what we do must be done carefully and with guidance from the best scientific minds. Our window of opportunity is closing. If we fail to improve our response now based on science, I fear the pandemic will get worse and be prolonged. There will be likely a resurgence of COVID-19 this fall. It will be greatly compounded by the challenges of seasonal influenza. Without better planning, 2020 could be the darkest winter in modern history. First and foremost, we need to be truthful with the American people. Americans deserve the truth. The truth must be based on science. We have the world's greatest scientists. Let us lead. Let us speak without fear of retribution. We must listen. Each of us can and must do our part now. On Tuesday, Dr. Fauci delivered a message in a voice that is clear and trustworthy as he encouraged us to act with caution as we return to our daily lives.
We should listen to him and other scientists sharing their expertise. While waiting for a cure and a vaccine, which I believe will come, there are things we must do immediately. We must increase the public education about the basics: washing hands, social distancing, appropriate face covering. They're simple but critical steps to buy valuable time until there's vaccine. We need to ramp up production of essential equipment and supplies, including raw materials and critical components. Shortages of these increase the risk of our frontline healthcare workers, and they deserve the best equipment to protect themselves. We need to facilitate equitable distribution of essential equipment and supplies. And finally, we need a national testing strategy. The virus is here. It's everywhere. We need to be able to find it, isolate it, and stop it. We need to have the right testing for everyone who needs it. We need to be able to trace contacts, isolate, quarantine, and appropriately while striving to develop a cure. Initially, our nation was not as prepared as we should have been, as we could have been. Some scientists raised early warning signals that were overlooked, and pages from our pandemic playbook were ignored by some in leadership. There will be plenty of time to look back to assess what has happened so we can improve. But right now, we need to focus on getting things right going forward. We need a comprehensive plan that everyone knows and everyone participates in. Congress has taken important steps to support the response, and there's much more we can do. With your help, we can get through this crisis. Working cooperatively with our global partners, we can and will succeed in finding a cure for COVID-19. But that success depends on what we do today. We will either be remembered for what we did or for what we failed to do to address this crisis. I call on all of us to act, to ensure the health, safety, and prosperity of all Americans. You can count on me to do my part. Thank you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर कैलीफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कैलीफोर्निया सूबे दीआं 7 काउंटियां नूं खोलण दी इजाजत दे दित्ती है। इन्हां विच एल्डोराडो, एमाडोर, ब्यूट, नवाडा, प्लेसर, शास्ता ਅਤੇ ਲੈਸਨ ਕਾਉਂਟੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਮ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਟੂਡੀਓ, ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ, मूवी थिएटर, कैसीनो, म्यूजियम, चिड़ियाघर, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, पब्लिक पूल, खेड मैदान, पिकनिक खेतर, नाइट क्लब, फेस्टिवल, थीम पार्क, होटल आदि खोलण की इजाजत नहीं दी गई है। कोविड-19 के चलदे कैलीफोर्निया में खुलण वालियां एक काउंटी स्टेज 2 के तहत खोलियां जा रही हैं। इस तो बाद 27 होर काउंटियां भी जल्द ही खुलणगियां। गवर्नर गैविन न्यूसम का कहना है कि कोविड-19 के खतरे नूं देखदियां होइयां प्रावार काउंटियां खुलियां जाणगियां, जिथे ज़्यादातर ज़्यादा है उत्थे हाले इस बारे विचार किया जाएगा। Today can announce that based upon consultation, technical consultation, and the self-certification and attestation that was done in concurrence with health director, their county administrators, including county boards of supervisors, focusing on the needs of the most vulnerable, potential surge, and self-attesting that they have a plan to begin to modify these loosenings if we start to see a spread of COVID-19. That Butte now is on our website as the first county that now is able to move deeper into that phase 2 through their self-certification process, through their planning work that they've done. So Butte County and El Dorado County have met those thresholds and work incredibly collaboratively with our department teams and health officials. I should note that we have been in contact with 27 counties in total. 4 we're having deep technical assistance calls today, and those are dynamic conversations. I have confidence that just
this afternoon. There will be 2 additional counties that should self-attest. They're working through more formal votes at their local counties and their local jurisdictions to. ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਟੋਕੀਓ ਤੇ ਹੋਰ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਬੇ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ 6 ਬਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ ਦੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 16,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 680 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੈਪਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੈਪਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਖਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। But to make sure that Britain is ready to bounce back from coronavirus, today I can announce nearly £2 billion to upgrade our roads and our railways, to put our transport infrastructure in the best possible shape and to get our economy growing once again. This package includes £1.7 billion for local roads, making journeys smoother and safer for drivers, hauliers, cyclists, motorcyclists, pedestrians and others. By filling millions of dangerous potholes, we can make our roads safer and encourage more people to cycle or even take part in the upcoming e-scooter trials, helping more people play our part in relieving public pressure on public transport. तो उधर WHO चीफ ने आख्या कि मानसिक सेहत सरीरक सेहत जिन्नी ही महत्वपूर्ण है। COVID-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The COVID-19 pandemic is reminding us once again that mental health is just as important as physical health. As the economic and social impacts of the pandemic expand, we can expect to see a rise in mental health conditions such as depression, anxiety, and substance use disorders. Frontline health workers faced with heavy workloads, life or death decisions, and risk of infection are particularly affected. So are children and adolescents, whose daily routines have been completely disrupted. Older people, particularly those living alone, are at risk of social isolation. This is to say nothing of the situation in settings where poverty levels are high and physical distancing is complicated, if not impossible. If ever there was a time to invest in mental health, it's now. Although 30% of years lived with disability are caused by mental health conditions, just 2% of government health budgets are for mental health. Fortunately, it's not too late to redress the balance. Support for mental health must be integrated into every component of national responses to COVID-19. We must use this opportunity to build mental health services that are fit for the future, inclusive, community-based, and affordable.
because ultimately there is no health without mental health. ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ, ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਬਾਲਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਹਨ। Mental health is at the core of our humanity. It enables us to lead rich and fulfilling lives and to participate in our communities. But the COVID-19 virus is not only attacking our physical health, it is also increasing psychological suffering. Grief at the loss of loved ones, shock at the loss of jobs, isolation and restrictions on movement, difficult family dynamics, uncertainty and fear for the future. Mental health problems, including depression and anxiety, are some of the greatest causes of misery in our world. Throughout my life and in my own family, I've been close to doctors and psychiatrists treating these conditions. As Prime Minister of my country, Portugal, and as High Commissioner for Refugees, I became acutely aware of the suffering they cause. And this suffering is often exacerbated by stigma and discrimination, what is absolutely unacceptable. After decades of neglect and underinvestment in mental health services, the COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional mental stress. Those most at risk are frontline health workers, older people, adolescents and young people, those with pre-existing mental health conditions, and those caught up in conflict and crisis. We must help them and stand by them. Even when the pandemic is brought under control, grief, anxiety, and depression will continue to affect people and communities. This is the background to the policy brief on COVID-19 and mental health that we are launching today. Mental health services are an essential part of all government responses to COVID-19. They must be expanded and fully funded. Policies must support and care for those affected by mental health conditions and protect their human rights and dignity. Lockdowns and quarantines must not discriminate against those with poor mental health. As we recover from the pandemic, we must shift more mental health services to the community and make sure mental health is included in universal health coverage. The United Nations is strongly committed to creating a world in which everyone, everywhere, has someone to turn to for psychological support. I urge governments, civil society, health authorities and others to come together urgently to address the mental health dimension of this pandemic. And I call on governments in particular to announce ambitious commitments on mental health at the upcoming World Health Assembly. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।